Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we're telling about Gopkumar and how he is traveling to different places to experience how people worship the Lord of the universe. Итак, мы рассказываем о Гопа-Кумаре, о том, как он путешествовал по разным местам, чтобы посмотреть, как поклоняются Господу Вселенной. Gopkumar, of course, is a cowherd boy from Govardhan, and he'd been given a mantra by a powerful guru. Гопа-Кумар – это пастушок с Говардхана, и один очень могущественный гуру дал ему мантру. So he was using this mantra to travel to different parts of the universe. И он использовал эту мантру для того, чтобы путешествовать в разные места Вселенной. And we were hearing how he came up to Brahmaloka, and there was a problem with Lord Brahma, and Lord Brahma had created a demon, and Lord Brahma was afraid of the demon, so he ran away. Мы слушали о том, как он достиг Брахмалоки, и с Господом Брахмой там случилась проблема. Господь Брахма создал демона, и сам испугался его, и исчез. So they needed someone to take the position of Lord Brahma. So Gopkumar was given the job. И кто-то должен был занять место Брахмы, и эту работу исполнял Гопа-Кумар. When he became Lord Brahma, then he enjoyed to promote devotional service, and he encouraged people to perform Vedic sacrifices. И когда он стал Господом Брахмой, он с удовольствием развивал преданное служение. Он побуждал людей совершать ведические жертвоприношения. And he also put devotees into the position of different demigods. He made sure that they were all devotees. И он назначил на должности полубогов преданных, чтобы быть уверенными, что на этих местах теперь преданные. So the people residing on the planet of Lord Brahma, you have the personification of all the different holy places. И, пребывая на этой планете, он видел персонификации различных святых мест. Yeah, and you have also the personification of all the different scriptures. И также там есть персонификации различных священных писаний. And there are the personification of Brihad-Bhagavatam and the personification of the Upanishads. Это персонифицированные веды, персонификация Шримад-Бхагаватам, Упанишад. Yeah, and each of the Upanishads, there's one personality representing each of the Upanishads. И среди персонификации Упанишад есть персонификация Гит-Упанишад. So while he was doing this work of Lord Brahma, he heard how somebody had become liberated from the earthly planet. Исполняя работу Брахмы, он однажды услышал, как некто получил освобождение. So the people on the heavenly planet, they were discussing about how
oh, he's very fortunate that somebody has got liberation from the earthly planet. И он слышал о том, как на райских планетах обсуждали о том, что кто-то стал так удачлив, получив освобождение на планете Земля. And Gopkumar, because he's a cowherd boy, he never got much education, so he didn't really know what it meant to be liberated. Поскольку Гопа Кумар был пастушком и не получил никакого образования, он не знал, что это значит – получить освобождение. So they were the different personified sages, all these great personalities there. He asked by them, what do I have to do? What do you have to do to get this liberation? Там были также персонификации великих мудрецов, великих личностей. И он спросил у них, что нужно сделать для того, чтобы получить такое освобождение. So there were some different opinions from the different scriptures. В разных священных писаниях есть разные мнения на этот счет. Now some scriptures, they say, some scriptures, they say that you only get liberation by knowledge and by no other way. Некоторые считают, что получить освобождение можно только с помощью знания, и нет другого пути. Upanishads often speak like that, because Upanishads, they're presenting the philosophy part of the Vedas. Об этом часто говорили Упанишады, поскольку Упанишады представляют собой философскую часть Вед. So the Upanishads, they're all there in Brahmaloka, they're all represented there, and they were saying like this, that you get liberation by cultivating knowledge. Все Упанишады находятся на Брахмалоке. Они все представлены там, и они сказали ему вот так. Ты можешь получить освобождение, если будешь приобретать знания. Yeah, the Upanishads are part of the Vedas, they're part of the original Vedas. And there's 108 Upanishads. Упанишады – это часть изначальных Вед. И всего существует 108 Упанишад. So they were saying like this, and some other scriptures, they also agreed with the Upanishads. Некоторые священные писания были согласны с Упанишадами. There's a special type of knowledge which you have to cultivate, which will give liberation. That knowledge has to come from devotional service. На самом деле существует особый вид знания, который вы должны культивировать для того, чтобы получить освобождение. Это знание должно прийти из преданного служения. So we have to get knowledge about the Supreme Personality of Godhead and about His energies. That kind of knowledge is actually devotional service. Мы должны получить знания о Верховной Личности Бога и о Его энергиях. Вот этот вид знания на самом деле является преданным служением. But if we cultivate knowledge which is all about impersonalism, then that is not really going to. Однако мы развиваем знание, которое является имперсонализмом.
И оно на самом деле не ведет к настоящему освобождению. So when the Upanishads had spoken like that you get liberation by knowledge, there were some other persons there, particularly the Puranas, and they were not happy with that. И когда Упанишады сказали, ты получаешь освобождение путем знания, там оказались и другие личности, например, Пураны, которым это не очень понравилось. And they said, this not the knowledge to get liberation you can get very easily by devotional service to the Supreme Lord. Они сказали, что знание об освобождении ты легко можешь получить путем преданного служения Верховному Господу. This was said especially, not only the Puranas said this, but also other scriptures called the Agamas. They also said like that. И другие священные писания, не только Пураны, но, например, Агамы, тоже сказали то же самое. 这样的经典的人格化身也是这样说的。 Yeah, Agamas, they're describing the different methods of devotional service. Агамы описывают различные методы преданного служения. And one of the Agamas are called the Pancharat. There's a section of the Agamas which are called the Pancharatras, which describe about, like the Narada Pancharatra teaches about worship of the deity. Один из разделов Агам называется Панчаратра. Нарада Панчаратра, например, учит поклоняться божествам. So they spoke up like this. They didn't like to hear that you have to cultivate knowledge. They said it's devotional service which is important. Они не хотели слышать о том, что освобождение получается путем развития знания. Они говорили, что самое важное – это преданное служение. Just do devotional service and you get liberation very easily. И путем преданного служения ты можешь получить освобождение очень легко. So there were other scriptures, they also agreed with that. When they heard like that, they said, yeah, we agree with this. Simply do devotional service, the liberation comes very easily. И там присутствовали и другие священные писания, и они были согласны с такой точкой зрения. Они сказали, что с помощью преданного служения ты можешь получить освобождение очень легко. But the devotional service must be done without material desire. And it must be done properly. Однако преданное служение должно выполняться без материальных желаний. Оно должно осуществляться должным образом. When we do pure devotional service, then you will get liberation. You don't have to worry about anything else. Если ты выполняешь чистое преданное служение, тогда ты можешь получить освобождение, и тебе не нужно беспокоиться больше ни о чем. So, different scriptures, they agreed, many scriptures, they agreed about this. И многие священные писания были согласны с этим. Even though these scriptures may not speak directly about pure devotional service, but behind their teaching, their purpose is that. Даже если священные писания не говорят напрямую о преданном служении, но цель этих учений именно такова.
Yeah. When we go into if you go into the purports of the scriptures, then they will stress the importance of bhakti. Если мы будем читать комментарии к священным писаниям, они подчеркивают важность бхакти. When some of the scriptures didn't speak up to support this, then some of the Puranas and the Agamas were not happy. И если даже какие-то священные писания не поддерживают такую точку зрения, то некоторые священные писания не поддерживали это. Им это не понравилось. They said you should speak up. You should make it clear. Tell everyone that you have the devotional service. You can get liberation very easily. Они сказали, ты должен прояснить это для всех. А то, что путем преданного служения освобождение достигается очень легко. So some of the scriptures they didn't like to speak up because they knew some of the other scriptures may not agree, and they didn't want to get in an argument. Однако некоторые священные писания не хотели это обсуждать. Некоторые священные писания не хотели высказываться, а другие не были согласны. Они не хотели спорить. But the Puranas, the Agamas, and some of the Upanishads, they spoke very strongly that liberation is easy if you do pure devotional service. А Пураны, Агамы, некоторые из Упанишад настаивали на том, что освобождение достигается очень легко, если при этом заниматься преданным служением. So when they heard some of the other scriptures, some of the Upanishads, and they smiled. They didn't say anything, but they just smiled because they were happy to hear this. И некоторые из Упанишад не говорили ничего, но просто улыбались, поскольку они были счастливы слышать это. Some of them were thinking, just see how powerful the Lord's Maya is, that people forget the real meaning of the scriptures. Некоторые говорили, посмотрите, насколько сильна майя Господа. Люди забыли истинное значение священных писаний. This should be so obvious to people. Для людей это должно быть очевидно. And some people were thinking, why are some of these scriptures talking about liberation? Why are some of these scriptures why they don't understand the real position of bhakti? И некоторые думали, почему священные писания говорят об освобождении, почему они не говорят об истинной цели жизни, о бхакти. Bhakti is not just to get liberation. They thought that liberation is not important for bhakti, for devotion. Бхакти — это не только освобождение. Освобождение не имеет значения для бхакти и для преданности. But there were some other people there, they thought that it's not good to discuss these confidential things. Но некоторые считали, что не очень хорошо обсуждать такие конфиденциальные вещи. Everybody's got their own ideas. Different scriptures say different things. Все получат неправильное представление. У каждого свои собственные идеи.
различные мысли из разных священных So писаний. we can only hint, we can only talk about the importance of bhakti in an indirect way. Мы можем говорить об этом только скрытно, говорить о бхакти косвенным образом. We can't speak about the real glory and the real position of bhakti openly. Мы не можем говорить о действительной славе и о настоящем положении бхакти открыто. And so some of the scriptures, they kept quiet, they didn't say anything. И поэтому некоторые из священных писаний хранили молчание и вообще ничего не говорили. But then a debate began. There was a debate between, on one side there was the agamas on one side, and on the other side there were scriptures like Puranas and Shrutis. Shruti means there are other scriptures like the Vedas and the Puranas on the other side. On one side was the Agamas, on the other side was the Vedas, some of the Vedas and the Puranas. And they were arguing about whether or not you can get liberation just by chanting mantras which worship the Supreme Lord. И таким образом начались дебаты. С одной стороны между агамами и с другой стороны между священными писаниями. Такими как Пураны и Шрути. Шрути – это такие священные писания, как Веды. То есть с одной стороны были агамы, а с другой стороны были Веды и Пураны. И они спорили о том, можно ли получить освобождение, просто воспевая мантру и поклоняясь Господу. So there were some scriptures there, like some of the Upanishads and the Puranas and the Agamas, they had been silent, they had not been saying anything. And when this debate began, then they just left. They didn't want to stay to hear. И были некоторые священные писания, Пураны, Агамы. Они молчали и ничего не говорили. И когда начались такие споры, они просто ушли, не желая там оставаться. Because they thought this is becoming offensive, that they're discussing such topics. It's an offense to think like this. Поскольку они решили, что это становится оскорбительным. Дискуссия на такую тему является оскорблением. And they thought if we stay to hear this, then we will also become offenders, so we should leave. И они сказали, если мы здесь останемся, мы тоже станем оскорбителями. Поэтому нам лучше уйти. The offense would be that we doubt the power of the Supreme Lord's mantras. А поскольку оскорблением является сомнение в силе мантры Верховного Господа. Of course, the Lord's mantras can give liberation very easily. А, конечно, мантра Господа может дать освобождение. Очень легко. How they could even doubt about this? Why they have to discuss this? It's ridiculous. Как они могут сомневаться в этом и обсуждать это? Это просто нелепо. So then, some of the big Puranas, the major important Puranas and Upanishads, they became the arbitrators. They were to decide who won. И затем некоторые наиболее важные Пураны, священные писания, взяли на себя роль арбитров. И затем некоторые из самых больших и значительных Пуран и Упанишад взяли на себя роль арбитров, чтобы решить, кто прав. So they decided that the victory, they had listened to both the arguments, and they decided the Agamas were right. Чтобы решить, кто победил. Они выслушали аргументы обеих сторон, чтобы решить, кто же победит. И решили, что Агамы правы. So Gopkumar said he was very happy when they decided like that.
Гопа Кумар был совершенно счастлив, что они решили таким образом. That liberation is easily achieved by chanting mantras which worship the Lord. Освобождение легко достигается путем воспевания мантры, данной Господом. Gopkumar was regularly chanting mantras, worshipping the Lord. So he was very happy to hear. But this is liberation. Освобождение легко достигается путем поклонения Господу с воспеванием мантры. Гопа Кумар регулярно воспевал свою мантру. И он рад был услышать, что это и есть освобождение. So Gopkumar, remember, he's got the position of Lord Brahma, so he's considered very important in the assembly of all these scriptures. Кумар помнил, что он занимал положение Брахмы. Решил, что очень важно присутствовать на этом собрании в Писании. So when some of the scriptures, like the Tam and other scriptures, had gone away, then Gopkumar got these people, he got them together and he talked to them and he asked them, what's wrong. Некоторые священные писания, такие как Шримад-Бхагаватам, ушли с этой дискуссии. Однако Гопа Кумар догнал их и спросил, что же не так. Gopkumar asked them, and they told him, they said that, this whole debate is ridiculous. Гопа Кумар догнал их и спросил, вам, наверное, кажется, что это все чепуха? The nature of liberation, they said we just didn't want to stay in here. Such a ridiculous. There was no point in this debate. И они сказали, мы не хотим здесь оставаться, когда здесь обсуждаются такие глупые вещи. А в таких дебатах вообще нет никакого смысла. So these were all devotional scriptures. They were the scriptures who were there with Gopkumar. They were all the bhakti scriptures, and so they told Gopkumar that this is actually secret. What we're discussing about these different scriptures is actually confidential knowledge. Они сказали Гопа Кумару, что эта тема является закрытой. Это сокровенное знание, которое содержится в Писании. Because Gopkumar is in the position of Lord Brahma, so he's qualified to hear about these things. Однако, поскольку Гопа Кумар занимает положение Брахмы, у него есть квалификация для того, чтобы слушать это. Yeah, one has to be surrendered to the Supreme Lord and his devotees to understand this kind of knowledge. А человек должен быть преданным Господу для того, чтобы понять такой вид знания. Gopkumar's qualification is that he's very eager to serve the Lord. So that qualifies him to hear. Гопа Кумар имел такую квалификацию и очень стремился служить Господу. Поэтому ему разрешено было это услышать. So the devotional scriptures, these bhakti scriptures, they told Gopkumar that we sometimes talk about liberation, but it's not very important. Все эти бхакти-шастры сказали Гопа Кумару, иногда мы тоже говорим об освобождении. Однако для нас это не столь важно. When we speak about liberation, generally we speak about it to try to get people to give up, to forget about liberation, not to worry about liberation. Когда мы говорим об освобождении, мы стараемся помочь людям забыть об этом и не беспокоиться об освобождении.
devotee, liberation is just doesn't mean anything. Для преданного освобождение ничего не значит. But sometimes people are very attached to these kind of things. It's difficult for them to give it up. Иногда люди слишком привлекаются такими вещами. Им очень трудно от этого отказаться. For some people, for the impersonalists, their goal is liberation. Для некоторых людей имперсонализм является целью освобождения. And the way in which they get liberation is by cultivation of knowledge. И они думают получить освобождение путем культивирования знания. Dry austerities. Они совершают очень много жестких аскез. So sometimes the devotional scriptures told Gopkumar that sometimes we describe about devotional service, and at that time we may speak about liberation in a good way. Есть священные писания, в которых говорится о преданности, говорили Гопакумару. Иногда мы обсуждаем освобождение, но мы говорим об этом в благоприятном смысле. Okay. So the devotional scriptures are speaking to Gopkumar, and they told him that sometimes we may speak quite nicely, we may say some good things about liberation, but the real purpose is to glorify bhakti. Гуру Махарадж, можете повторить, поскольку ваш голос прерывается? Да. Эти священные писания, в которых говорится о преданности, говорили Гопакумару, что иногда они говорят об освобождении в благоприятном смысле. Но на самом деле мы прославляем бхакти. The real goal is not to get liberation, because there's hardly any happiness in liberation. Освобождение не является целью, поскольку оно не приводит к счастью. Of course, at the same time we will say liberation is greater than any happiness in material life. Конечно, иногда мы говорим, что счастье от освобождения превышает счастье в материальной жизни. But the happiness of devotional service is many times greater than the happiness of liberation. Однако счастье преданного служения во много-много раз больше, чем счастье освобождения. Just happiness of liberation, there's hardly any real pleasure there. Наслаждение от преданного служения гораздо больше, чем от освобождения. Счастье от освобождения – это истинное наслаждение. And they give an example about the happiness of liberation. They say it's just like the happiness of somebody not being sick. I'm not sick, so I'm happy. I don't have a disease, I'm happy. Мы можем рассказать один пример о счастье освобождения. Счастье – это просто не болеть. Я не болею, поэтому я счастлив. У меня никакого заболевания нет, поэтому я счастлив. Or maybe you go to sleep, you have a very deep sleep, and you think, oh, I had great enjoyment, I had a very good sleep. Если вы как следует выспитесь, то вы подумаете, о, я так наслаждаюсь, я так хорошо сплю. So this ideation is actually illusion. And it's only attractive to ignorant people who don't know. То есть эта идея об освобождении на самом деле иллюзорна. Она привлекает невежественных людей, у которых просто нет знания. Just because we're not sick doesn't mean we're actually happy. Если мы не болеем, то мы уже на самом деле счастливы. Going to sleep, that's not real happiness. И мы идем спать, и вот как это настоящее счастье. But if we chant the holy name of the Lord,
if you chant the holy name of the Lord, even the Namabas stage, if we chant that name, even once, if it enters the ears, comes in our ears, then we can get liberation easily. Однако, если мы воспеваем имена Господа, даже на стадии намабас, даже если мы воспеваем всего один раз, мы можем получить освобождение гораздо легче. So if somebody really wants to be liberated, just chant the holy name. Just like Emil chanted the holy name, Namabas, he got liberation. Если вы хотите получить освобождение, воспевайте святые имена. Например, Аджамила воспевал святые имена на уровне намабас и получил освобождение. Ajamil was calling for his son, but he got the benefit of chanting the holy name. Аджамила звал своего сына, однако он получил все блага святого имени. And there's another scripture, it tells the story that one time a tiger was approaching. This one Brahmana was chanting japa, and this tiger was coming. The tiger wanted to eat Brahmana. Также в священных писаниях рассказывается, что однажды тигр пришел к брахману, который воспевал святое имя. Тигр хотел съесть этого брахмана. But just at the moment the tiger was going to eat the Brahmana, he was going to jump on the Brahmana, tiger was killed by a hunter. В тот момент, когда этот тигр уже приготовился съедать этого брахмана, прыгнул на него, этого тигра убил охотник. And because the tiger was killed when he was hearing the Brahmana chant the Lord, tiger got liberation. Поскольку тигр был убит как раз в тот момент, когда он слышал, как брахман воспевал святые имена Господа, этот тигр получил освобождение. So it's not very intelligent to just think only about liberation. То есть думать только об освобождении не является слишком разумным. Some scriptures they may present about the importance of liberation. Некоторые священные писания говорят о важности освобождения. There are different philosophies, different systems, different ideas, but from the Bhakti Shastras we learn that liberation is not very important. Есть различные философы, разные системы, разные идеи. Однако бхакти-шастры учат нас тому, что освобождение не является слишком важным. Liberation, we want to understand the meaning of liberation. Liberation means to get rid of all misery. Освобождение означает освобождение от страданий. Or to stop all the activities, all the mundane material activities based on the material body. Это значит оставить всю материальную деятельность и материальное тело. Or to become self-realized, to understand the difference between the material matter and spirit. И стать осознавшим себя, и понять разницу между духом и материей. So one scripture, they talk about liberation is getting rid of all the misery. Некоторые писания говорят о том, что освобождение – это значит отбросить все страдания. Stop all the suffering. That's liberation. Прекратить все страдания – это и есть освобождение.
But some other impersonalists, they say liberation is giving up the identity of the material body and understanding that we're Brahman, that we're not the body, we're Brahman. А другие говорят, что освобождение – это значит освободиться от идентификации себя с материальным телом. Они говорят, что мы являемся брахманом. Мы являемся не телом, а брахманом. So for them, that's the goal. That's what they think liberation is. То есть для них это является целью. Вот это они считают освобождением. So they get some happiness understanding that they're not the body, that they're the soul, and the soul is bliss and knowledge and eternal. К счастью, они понимают, что они не тело, они являются душой. А душа – это знание и вечность. But that happiness is very small. It's not actually a very big happiness. It's very small compared to the happiness which you get from bhakti. Но это счастье очень маленькое. Это не какое-то там большое счастье. Оно несравнимо с тем счастьем, которое получается от бхакти. Because in bhakti, we're going to realize the personality of Godhead and we'll have a relationship with Him. Поскольку счастье – это когда мы осознаем Верховного Господа и имеем с Ним какие-то отношения. So they speak as just stopping the suffering, getting away from the pain and the misery of material life. Они считают, что счастье – это избавление от страданий, боли и всех несчастий материального мира. Just like we put air conditioners in our house and we think, oh, I'm not suffering. But when it's very hot in the summer, people will put on the air conditioner and think, no, I'm not suffering. But it's not real happiness. Вот, например, мы ставим в наш дом кондиционер. Тогда мы не страдаем от жары. Когда на улице жарко, люди включают кондиционер и не страдают. Но это не есть настоящее счастье. So some other impersonalists, they just want to realize that they're not the body, that they're Brahman. И некоторые имперсоналисты понимают, что они не тело. Они считают, что они являются брахманом. But Brahman in the Brahman, there are no qualities and there are no attachment. Но в брахмане нет никаких качеств, поэтому там нет никаких привязанностей. And there's no activity. Там нет деятельности. And it never changes. Там ничего не меняется. So where is the happiness there? Где же там счастье? There's no activity, there's no variety, there's only the oneness. Никакой деятельности, никаких изменений, а только пустота. There's no if there's no qualities and there's no compassion there. Нет никаких качеств, нет сострадания. And they have no attachment, so it means they're not attached to the association of devotees. Нет привязанности, таким образом человек не будет привязан к общению с преданными. So they don't know what is real happiness. Таким образом, они не знают, что такое настоящее счастье. 什么是真正的快乐？ Impersonalism has no real pleasure. Имперсонализм – это не настоящее наслаждение.
they understand the Supreme Brahman, the personality of Godhead, then there is transcendental pleasure. Они не понимают Верховного Брахмана, личность Бога, который является трансцендентным наслаждением. Personality of Godhead has so many wonderful qualities. У личности Бога есть множество замечательных качеств. We can take pleasure in hearing about his wonderful qualities and his pastimes. И мы получаем удовольствие, слушая о его качествах и его замечательных играх. He's above all, the personality of Godhead is above all the Brahmas, and he's above all the demigods. He's the Lord of everyone. Он является владыкой Брахмы, полубогов. Он является Господом всего. And from the Bhakti scriptures, from the scriptures of devotion, we can learn about him. Из Бхакти-шастр, из священных писаний, где говорится об освобождении, мы можем узнать о нем. So people want to get away from qualities because they think there's always some problems. People have qualities. They think it's better to have no qualities than to have qualities. Люди хотят держаться подальше от качеств, поскольку они думают, что с этим одни проблемы. Чем иметь какие-то качества, лучше вообще никаких качеств не иметь. So the Supreme Lord, he has qualities and he also has no qualities. He has both. It's both there within him. Верховный Господь обладает качествами, и в то же время Он вне качеств. Обе стороны находятся в Нем. The impersonal Brahman is also one of the opulences of the Supreme Lord. The impersonal Brahman comes from him. It's not separate from him. А Верховный Брахман является одним из достояний Верховного Господа. Имперсональный Брахман исходит из Него. Он неотделим от Него. Мара. Харе Кришна. Haribol. Харибол. Yeah. Debuchi. What? You're in line. So we have to understand the importance, the position of the personality of Godhead. Мы должны понять важность положения Верховной Личности Бога. Everything comes from him. He's both personal and Все impersonal. исходит из Него, и Он является одновременно имперсональным и личностным. When he's the impersonal Brahman, then he has no qualities. Когда Он является имперсональным брахманом, у него нет никаких качеств. But when he comes as the Supreme Lord, then he has wonderful qualities. Однако, когда Он приходит как Верховный Господь, Он обладает замечательными качествами. So everything comes from him. Все исходит из Него. So people think, some people, the Mayavadis, they think because we say God has qualities, so they say he must be Maya. They say these qualities are Maya. Некоторые майявади говорят, если он обладает качествами, значит это майя, поскольку эти качества это тоже майя. They say the Supreme has no qualities. Они говорят, что Верховный не имеет качеств. But everything is in him.
both the personal and the impersonal. Все находится в нем, персональное и имперсональное. So Mayavadis, they like to understand the impersonal feature, and devotees, we like the personal feature. Таким образом, имперсоналисты понимают имперсональную сторону Господа, а преданные понимают персональную. So it's all there within Krishna. Everything comes from him. И все это находится в Кришне, все исходит из Него. These personal features of Krishna, personal qualities, they can only be understood by devotees. Однако персональные аспекты личности Бога понимаются только преданными. If they're not devotees, then they can never understand. Непреданные никогда этого не поймут. It is said one time that Brahma had three sons of Brahma. They were all great yogis, so they went to Svetadweep. They wanted to see the Supreme Lord. Сыновья Брахмы пришли на Светадвипу, чтобы увидеть Верховного Господа. Они все великие йоги. And they tried very hard to see him, but they could not see him. Они очень хотели его увидеть, но не смогли. But when the four Kumaras went there, the four Kumaras, they went there, they were able to see the Lord. They met him. Однако, когда туда пришли 4 кумаров, они тоже очень хотели увидеть Господа, и они встретились с Ним. The four Kumaras, they're always meditating on the Brahman, they're Brahmagyanis, but they were able to meet with the Lord. 4 кумаров всегда медитировали на Брахман. Они были гьяни, однако они имели возможность встретиться с Господом. And when they met the Lord, then they felt the power that formed. They became devotees. И когда они встретились с Ним, они почувствовали исходящую от Него силу и стали преданными. Even though they were attached to the impersonal Brahman, when they met the Lord, they could feel the change in their body and in their mind. Они были привлечены Верховным Брахманом, однако, когда они встретили Господа, в их уме и теле произошли изменения. So, Brahman is one feature of the Supreme Lord. Брахман – это один из аспектов Верховного Господа. And so the jiva also, the living entities, they're also another feature of the Lord. А джива также является другим аспектом Господа. Because the jivas are also the prakriti of the Lord. Поскольку джива – это также пракрити Господа. The Lord has beautiful lotus feet, and devotees get a lot of happiness just meditating on the lotus feet of the Lord. У Господа прекрасные лотосные стопы. И преданные счастливы медитировать на лотосные стопы Господа. The people who meditate on the impersonal Brahman, they don't get that kind of happiness.
А те, кто медитирует на Верховный Брахман, не могут получить такого счастья. So the jivas, the living entities, we are also Brahman, and we're tiny sparks of the Supreme Brahman. Джива, живое существо, это часть Господа. Джива, живое существо, также является Брахманом и мельчайшими искрами Брахмана. So realizing that we're Brahman, that is, of course, that spiritual realization. It's not material. Понимание Верховного Брахмана – это духовная реализация, она не является материальной. But it doesn't compare to the devotee who realizes the lotus feet of the Supreme Lord. Однако это несравнимо с тем, когда преданные осознают лотосные стопы Верховного Господа. Material energy is not full of bliss and knowledge. Материальная энергия является полным блаженством и знанием. Material energy is not part of Brahman. Материальная энергия не является частью Брахмана. So there's no pleasure in the material energy. Таким образом, в материальной энергии нет никакого наслаждения. The lotus feet of Krishna, they're like a piece of sugar, but it gives so much pleasure, so joyful. But Brahman is not. Brahman is Brahman. There's some pleasure there, but it's not the source of all pleasure. Лотосные стопы Кришны являются как бы кусочком сладости. Они дают такое наслаждение и радость, которое никогда не даст Брахман. Брахман тоже является каким-то наслаждением, но он не является источником всего наслаждения. Brahman, we don't get the bliss of Brahman is not coming just from the Brahman, but that Brahman that's coming from Krishna. Наслаждение Брахманом не исходит из самого Брахмана, поскольку сам Брахман исходит из Кришны. And they say in Brahman there should be no duality. И они говорят, что Брахман не двойственен. But if then there's going to be a difference between what's Brahman and what's bliss. Однако есть разница между тем, что такое Брахман и что такое блаженство. Brahman is not supposed to have any duality, but if there's some bliss and there's Brahman, then that's a duality. Брахман не двойственен. Однако, если в Брахмане есть какое-то блаженство, то это двойственность. So the jiva is also Brahman. He is also full of knowledge, but he's not equal to the Supreme Lord. Джива тоже является брахманом, поскольку она полна блаженства и знания. Однако она не равна Верховному Господу. We are very tiny sparks of the Supreme Brahman. Мы являемся крошечными искорками Верховного Брахмана. Because some people they're thinking there's only the impersonal Brahman. And we are all coming from the impersonal Brahman. Поскольку некоторые люди думают, что есть только имперсональный Брахман, и все мы исходим из имперсонального Брахмана. И Господь Кришна тоже исходит из Верховного Брахмана.
из имперсонального брахмана. So they think ultimately everything is one. То есть они думают, что все есть одно. And so if we think that we're the supreme, then why we don't experience that supreme bliss? Если мы так думаем, то почему же мы не испытываем верховного блаженства? So we're just like tiny parts of the supreme. Мы являемся крошечными частичками Верховного Господа. So this way they're explaining the different philosophies, how people understand the living entity in relation to the Supreme. Таким образом, есть различные философские направления, с помощью которых люди понимают, что такое живые существа, их отношения с Верховным. Of course, there are many living entities everywhere. Существует огромное множество живых существ повсюду. So they are compared to like rays coming from the sun. Они сравниваются с лучами, исходящими из Солнца. So the sun globe is in one place, far away. А планета Солнца расположена очень далеко. So the living entities are different from the sun. We're tiny parts. We're like the rays of the sun. Живые существа отличны от Солнца. Мы как маленькие искорки, как лучи Солнца. Or like us from the fire. Мы как искры, отлетающие от пламени. Or like a wave on the ocean. Как волны в океане. So people have the idea, you know, that just like the wave on the ocean, then it becomes one with the ocean, loses its individuality. И у людей есть такая идея стать едиными с океаном, потерять свою индивидуальность. But we should understand the jiva is not an illusion. Jiva is an eternal being. Однако они должны понять, что джива не является иллюзией. Джива – это вечное живое существо. He exists eternally. Она существует вечно. Jiva, but the jiva is that he never becomes one with the Supreme. He's always an individual. The Lord is an individual, and the living entity also is an individual. Джива никогда не станет единой с Верховным Господом. Она всегда сохраняет свою индивидуальность. Господь индивидуален, и живое существо также является индивидуальностью. So this is Krishna's arrangement. He is arranged like this. He's arranged that there's the living entities, his energy, and there's the Lord himself and his energy. They're different. Все это организовано Кришной. Он создает живые существа, их энергии. Есть Господь и есть Его энергии. Это разница. It's not an illusion, it's a fact. Это не иллюзия, а факт. Jivas are all eternal parts of the Supreme Lord. Все дживы вечны, вечные частички Господа. But
Lord's energy, sometimes we're forgetful, we cannot understand this. Однако под влиянием внешней энергии Кришны мы потеряли это понимание. Иногда мы забываем об этом и не можем это понять. So in this way, the Bhakti Shastras, they're explaining in great detail about the relationship between the Lord and entities. Таким образом, Бхакти-шастры объясняют нам отношения между Дживой и Верховным Господом. That liberation is not the real goal. И осознать освобождение это не является настоящей целью. The goal is to develop love for Krishna, love for the Supreme Lord. Однако целью является развитие любви к Кришне, к Верховному Господу. Okay, so we'll stop and ask if there's any question. Хорошо, мы здесь остановимся. Можно задать какие-то вопросы. There's a question Вопрос from от Раджендры Rajendra. Прабху. 在修习风爱瑜伽的过程中，非人格的表现方式是什么？您提到 there are 5 question marks. Mark, do you want to answer one by one or listen all together the question? Всего 5 вопросов. Гуру Махарадж, вам задавать их все сразу или один за другим? Один за другим. So practice bhakti yoga. What's the way? What's the showing way of impersonalism during the course of practice bhakti yoga? What's the presentation? А каково представление об имперсонализме в практике бхакти-йоги? How do we present impersonalism if we do bhakti yoga? А каково представление об имперсонализме в практике бхакти-йоги? Practice bhakti yoga, there are sometimes impersonalism coming out from the practice. So Иногда в практике бхакти-йоги проявляется имперсонализм. What's the cause? А какова причина? How does it come out? So yes, so like the sometimes although we practice bhakti yoga, but sometimes we are some there are some impersonalism in ourselves. So sometimes there are some symptoms coming out, or sometimes there are some. Практикуем бхакти-йогу, но иногда мы становимся имперсоналистами. Проявляются симптомы имперсонализма. Когда мы взаимодействуем с другими, проявляется имперсональный аспект в нас самих. Actually, that's not really impersonalism. That's just your own individual nature, which is not very and pleasing to others. Это на самом деле не имперсонализм. Это просто ваша индивидуальная природа, которая не очень привлекательна и приятна для других. But it's not actually real impersonalism. We speak of it maybe as being impersonal, but it's not actually impersonalism. Because impersonalism means without any qualities. Но это не настоящий имперсонализм. Мы говорим о том, как быть имперсоналистом, но это не настоящий имперсонализм. Имперсонализм означает без всяких качеств. Just like one devotee wrote to Prabhupada and said, he asked Prabhupada, he said, Prabhupada, the problem the devotees have getting along with each other, is it impersonalists? Because we're impersonalists before we became devotees? У Прабхупады спрашивали, у нас не получается ладить друг с другом, потому что это проявление имперсонализма. Мы были имперсоналистами перед тем, как стали преданными. Prabhupada said, no, problem comes because we're all persons, not because we're impersonal.
Sorry, Ma, the voice. The The problem, sentence is broken. I said, the problem comes because we're persons, not because we're impersonal. But the problems come about because we're personal. We're all individuals. А проблема в том, что вы личности, а не в том, что вы имперсоналисты. Все личности, все индивидуальности. So we're thinking, oh, this person's very impersonal. It's nature, it's not, but actual impersonalism means without qualities, without attachment. But we have attachment, and we have qualities. But sometimes these qualities are not very pleasing or appreciated by others. Мы думаем, о, этот человек такой имперсональный. Наша природа не является имперсональной, поскольку имперсонализм значит не имеющий качеств, не имеющий привязанностей. А у нас есть привязанности. У нас есть какие-то качества, но эти качества не ценятся другими. Somebody may say, you know, oh, I like to be. Somebody says, I like to be on my own. I'm just going to be on my own. I'm just going to be alone. And somebody think, oh, he's impersonal. No, it's not impersonalism. Если мы думаем, я хочу быть один, это не есть имперсонализм. Это личностное. Второй вопрос. Гуру Махарадж, я должна прочитать все вопросы, поскольку они связаны между собой. 您提到不依附奉献者的联谊。Sorry, I have to read out all the questions. Seems there are some relation between the question. 您提到不依附奉献者的联谊，没有爱心交欲则刚，有什么其他表现方式吗？表现方式是什么呢？谢谢。So you mentioned we don't attach to the association of a devotee. We have no dealings, communication with the devotees. Also, if we don't have desires, we'll be very. А вы говорили, что мы не очень привязаны к общению с преданными. У нас нет любовных взаимоотношений с другими преданными. У нас нет сильного желания. Это другие проявления имперсонализма. Это способ персональный. By nature, we are all persons. So, the way of personalism is we deal with each other as persons. We recognize each other as a person. По природе мы персональны, и мы взаимодействуем друг с другом, потому что мы личности. Мы распознаем друг друга, потому что мы личности. We reciprocate with each other in personal ways. For example, we have loving exchanges. We offer food and we accept food. We offer gifts and we accept gifts. We inquire and we reveal our mind. These are loving exchanges. Мы взаимодействуем друг с другом на личностном уровне. Например, мы предлагаем пищу, и мы делимся пищей. Мы раздаем дары, и мы принимаем дары. Мы спрашиваем, и мы открываем свое сердце. Это любовный взаимообмен. So they're very personal dealings with each other. Of course, these dealings are devotees. But being personal is greeting each other. Maharaj, the sentence is broken. I cannot understand. Personal dealings we show for each other and respect for each other.
Это очень персональное взаимодействие друг с другом. Персональные отношения – это когда мы уважаем друг друга. What else does he want to know? Он еще что-то хочет знать? The second question also from Rajendra Prabhu. 感谢 Maharaj 清晨甘露，感谢翻译和主持艾卡达西，快乐。108部奥义书都有人格，请问是否处处都有人格？时间的人格是谁？恍惚记得把谈某处提到，在无忧世界有时间的人格伴随主的左右，大自然的人格又是谁？谢谢 Hare Krishna 苏木。Thank you Maharaj for your morning nectar and happy Nirjala Ekadasi. The 108 Upanishad are all personal. 是否处处都有人格？ Второй вопрос тоже от Раджендры Прабhu. Sati, 这个是什么意思？His question is that Hare Krishna。他不问的意思就是，是不是因为刚刚咕噜讲到108部奥义书也有人格性嘛，都有他的人格。他们是不是所有的事情都是有人格？事情。Спасибо вам, Гуру Махарадж, за ваш утренний нектар. Желаю вам хорошо провести Нирджала Экадаши. Все 108 Упанишад являются персональными. Все Упанишады персонифицированы. То есть каждая из них имеет такое воплощение. Yes. Да. Everything has personality feature. The holy places, the planets, the different scriptures, they're all personalities. Да, они все персонифицированы. Святые места, планеты, различные священные писания. Все они персонифицированы. How you want? The next part. Yeah. The next part is that. Следующая часть. Who is the personification of time? Кто является персонификацией времени? Who is the personification of time? Кто является персонификацией времени? Well, Krishna showed his form of time. Krishna shows this in the Bhagavad-Gita, Kala Rup. Кришна проявлен в форме времени. Кришна показывает это в Бхагавад-гите. Krishna says, time I... Свою форму Кала-рупы. Krishna is time. Кришна сам говорит, я есть время. То есть Кришна является временем. Krishna is the personification of time, right? Yeah. Кришна является персонификацией времени. Правильно? Да. When Krishna gave Arjuna, he showed Arjuna his form as time. Кришна показал Арджуне свою форму времени. Where everybody was entering into the mouths of Krishna, they were all being killed. Все находятся в пасти времени, и все будут убиты. Следующий вопрос. Next part is that I remember vaguely that in Brihad-Bhagavatamriта it's mentioned that in the Vaikuntha world there's a personification is accompanied. Следующая часть. В Шримад-Бхагаватам написано, что на Вайкунтхе персонификации параферналии являются спутниками Господа. И вот к этому вопросу относится, кто является персонификацией времени. Следующая часть. А кто персонификация природы? Nature, material nature, Durga.
природа, материальная природа – это Дурга. Следующий вопрос. 下一个问题 ，Sumukhi Radha， 顶麦Maharaj， 感恩，感谢。请问我们内心的6种不洁也是人格的吗？如果是，他们都是谁？在哪部经典讲到呢 ？Thank you, Maharaj. So in our heart there are six anartha. Спасибо, Махарадж. В нашем сердце есть 6 анарт. Они тоже персонифицированы. Кем они являются? Что говорится об этом в Писаниях? I've never heard. Я никогда не слышал. I've not heard personification of anarthas. Я никогда не слышал о персонификации анарт. A sixth kind of uncleanliness in like envy. Он тут поясняет, что это такие, как зависть, гнев. Yeah. Okay. Yeah. But I don't know. I've never heard that they're I've never heard how these things are. I don't know any scripture which describes personification of these things. I'll think about it. Maybe, you know, you have Rudra, you have, when Brahma was angry, he was controlling his anger, and from his anger Rudra came out. Да, но я не знаю. Я никогда не слышал, чтобы они были персонифицированы, и в шастрах это не описано. Ну, может быть, например, Рудра, когда Брахма пытался контролировать свой гнев, из этого гнева явился Рудра. То есть, когда Брахма гневался, появился Рудра. So we read about that in Brihad-Bhagavatam, 3rd canto there. Но об этом можно прочитать в Шримад-Бхагаватам, 3-й песне. Maharaj, which canto? 3rd canto. Какой песне? В 3-й. 3. 3. But I don't know about the others. Но я не знаю насчет остальных. Don't put it down. 其他的不知道。 Следующий вопрос. Ага. The next. Rajendra. Раджендра. 是否可以这么说？没有人格，人格是非人格基础，好比 Krishna 是 Brahman 的基础，太阳神是阳光的基础。从这个角度讲，处处都有人格，这种理解正确吗？Can we? If there is no personalism, there will be no impersonalism. Impersonalism is the base for impersonalism, just like Krishna is the source of Brahman. Персонализм является основой имперсонализма. Так же, как Кришна является источником Брахмана, а Бог Солнца является источником Солнца. То есть источник всего — это персонализм. Правильно ли такое понимание? Yeah? Да, I think so. я так думаю. Sounds okay. Yeah. Да, это источник всего. The sixth kind of reciprocation between devotee is personalism. If we don't carry out this sixth kind of communication, does that mean impersonalism? Взаимодействие между преданными — это персонализм. Значит ли это, что имперсонализм — это общение без личностных взаимоотношений? No. Нет. 不是的。 You may not do the loving exchange. It just means you don't have loving exchange with devotees. Doesn't mean that you're impersonal.
Если у нас любовные взаимоотношения между преданными, это не значит, что они имперсональны. It just means you don't have much regard, you don't have much consideration or concern for other people. You're more selfish. Если есть недостаток уважения, не так много понимания, заботы о других, то вы более эгоистичны. The next question Следующий вопрос from Harini， 顶拜孤日的莲花族， от Харини. 感谢服务的奉献者。 Гуру Махарадж, примите мои смиренные поклоны вашим лотосным стопам. Спасибо преданным за служение. Я из Баудзи, Кришна Прия Матаджи. Могу ли я спросить, почему сегодня Экадаши отличается от других Экадаши? Почему этот Экадаши строже и даже воду нельзя пить? Дома есть божество Гопала, можно ли ему предлагать зерно? Принимают ли домашние божества зерновые каждый раз в Экадаши? Или им, как и нам, тоже нужно поститься без зерновых? Пожалуйста, ответьте, Гуру Махарадж. Okay, so this Ekadasi, this is just in the year they have this Ekadasi. Not everybody has to do this. You don't have to observe full fasting, but sometimes people may do it. Не всем нужно это делать. Не нужно много беспокоиться о полном посте на Экадаши. Иногда можно это делать. They say if you did not observe Ekadasi sometimes in the last year, maybe you did not follow it very strictly, then if you follow this one Ekadasi, you get the benefit of all the other Ekadasis. Может быть, в прошлом году вы недостаточно строго следовали. И вот если теперь вы будете строго соблюдать этот Экадаши, то вы достигнете результатов всех предыдущих. So there was Bhima, one of the Pandavas, Bhima, he liked to eat a lot and he used to find it very hard to do Ekadasi. Вот Бхима, один из пандавов, он очень много кушал. И ему приходилось очень строго следовать Экадаши. So you just observe it one time in the year, but you observe full Ekadasi without even drinking water, and that will do you for the whole year. Это можно сделать один раз в году, но тогда вы должны полностью следовать Экадаши даже без воды, вместо того, чтобы делать это целый год. So some people like to observe this Ekadasi. They will eat. They will not eat, they will not drink. They will just chant all day. Вот поэтому некоторым нравится соблюдать этот Экадаши. Они полностью постятся, не пьют и не едят. Просто воспевают целый день. Prabhupada said the Ekadasi, important thing about Ekadasi is to increase hearing and chanting. Да, правильно. Прабхупада говорил, что самое важное в Экадаши – это усиливать свое воспевание и слушание. And don't worry about fasting, but main thing is we don't eat grains or beans. During the ordinary Ekadasi? Every Ekadasi. Не беспокойтесь особенно о том, чтобы поститься, но главное, что мы не должны есть зернобобовые или бобы. Вы имеете в виду в обычные Экадаши? Каждый Экадаши. Хорошо. So you can, if you have a deity, you can offer grains to the deity.
Если у вас есть божества, вы можете предлагать зерновые им. But initiated devotees shouldn't eat the grain. Но инициированные преданные не должны есть зерновые. You distribute the grains to people who are not initiated. Вы можете раздавать зерновые тем, кто не инициирован. You have some people not chanting or not devotees, you can give them the prasadam. Если кто-то не преданный и они не воспевают, то вы можете давать такой прасад им. But we don't eat any grain. But the deity can eat. Но мы не употребляем зерновые. Но божества могут их кушать. So Krishna Priya, somebody older, need to follow Ekadasi very strictly. Кришна Прия и некоторые старшие не обязательно могут следовать Экадаши очень строго. They say people over 80, they don't have to follow Ekadasi very strictly. Те, кто старше 80, могут не строго следовать Экадаши. Sorry, the first part didn't Over catch it. 80 years age. Простите, Махарадж, первая часть какая была? Age devotee. 80岁以上的人，他们不需要很严格遵守 Ekadasi. Те, кто старше 80 лет. 上年纪的人不需要不是，不对。I said above 80, 80岁以上。 Sorry. Я сказал, тот, кто старше 80, старше, простите. Because the body is older, you don't have to worry so much. Fasting, but just do the chanting more. Поскольку тело уже старое, поэтому не надо уже думать о посте, лучше больше воспевать. Hayovantima. Следующий вопрос. That covers all the. Это отвечает на вопрос. Oh, okay. Finish. Next is Chandravilasni Devadasi. Yeah. 感恩 Гуру 甜美的讲课。 Спасибо большое, Гуру Махарадж, за прекрасную лекцию. Скажите, пожалуйста, как понять, что у непреданных нет никаких хороших качеств? Потому что хорошие качества существуют только во внутренней энергии Господа. Спасибо, Гуру, за вашу милость. Хари Кришна. Спасибо большое. All the good quality, everything comes from Krishna. So people who are not devotees, they don't have any good qualities because they're only concerned with their body, with their own self. They have no concern for the soul. Да, все хорошие качества и вообще все исходит из Кришны. Те, кто не являются преданными, не имеют хороших качеств, поскольку они беспокоятся только о собственном теле, о себе, поэтому они не беспокоятся о душе. So there's Next, yeah. Они не беспокоятся о душе, правильно? Да, 甘露 правильно. 君 Rasa Priya Hare Krishna 顶拜 Guru。比如我听年长的奉献者说，今天所谓的大戒时，不是圣帕帕强调的 Krishna 这些运动，更多的是一个文化运动，一个觉悟的运动。当然，对很多人来说，执着一些教条，比深深寻求觉悟要容易得多。但从另一方面，那些严格的圣人从不标榜自己，觉悟需要真诚内寻，谦卑服务，这比听从自己心意困难太多了。
因此就需要很多外在的标榜，更多是为了欺骗自己，我还没掉队，我还不错。对此，我想请教Guru，我们该如何理解这句话的意思？Hare Krishna, obeisance to Guru. For example, I heard from some senior devotee. It said that today the so-called big fast is not what Srila Prabhupada emphasized. The Krishna conscious movement is more a cultural movement, a movement of self-realization. Of course, for many people, stick to the rules and regulation is more easy than. But on the other aspect, Харе Кришна, поклоны гуру. Один старший преданный сказал: сегодня так называемый Большой пост. Это не то, на чем настаивал Шрила Прабхупада. Конечно, в сознании Кришны многим легче следовать правилам и предписаниям, чем получать какие-то реализации. Но у тех, кто не показывает свое строгое следование, на самом деле более искреннее следование, более смиренное служение. Это гораздо труднее, чем просто слушать свой ум. Поэтому другие нуждаются в некотором шоу, чтобы обманывать самих себя. For example, например, я не следую, но у меня все нормально. Я хочу посоветоваться с гуру, как мы должны понимать смысл этих слов, этого предложения. Which sentence? Какого предложения? Like, 我们该如何理解这个意思？The sentence is somebody will cheat themselves by showing off how they are very strict with this rules and regulation. I'm okay. I'm still in the group of devotees. Because this outward showing is more easy than their real self-realization. О, это все одно предложение. Некоторые обманывают самих себя, показывая всем, как они строго всему следуют. И говорят себе: у меня все нормально. Даже и продвинутые преданные. Конечно, проще говорить, чем делать это на практике. Настоящая самореализация – это очень сложно. Труднее, чем слушать свой ум. Вот это все одно предложение. Некоторые старшие преданные говорят: Okay. Ладно, хорошо. Yes, well, yeah, I agree that we can't be too much rules and regulations. That's a problem. In Nectar of Devotion, Rupa Goswami describes somebody's rules and regulations. It's not good for devotional service. Да, я согласен, что слишком большая привязанность к правилам и предписаниям – это проблема. В «Нектаре преданности» Рупа Госвами говорит, что формальное следование правилам и предписаниям не очень хорошо для преданного служения. То есть вы согласны, что такая привязанность к предписаниям – это не очень хорошо, правильно? Да. Important thing is our service attitude. We want to please, and Krishna is pleased by devotion, and devotion means hearing and chanting. Devotion means Devotion is based on hearing and chanting. Самая важная вещь касается, собственно, служения. Мы должны удовлетворить Кришну, а Кришна удовлетворяется преданностью. А преданность значит слушание и воспевание. А преданность это самое главное — слушание и воспевание. So everyone is individual.
Everyone is an individual. Каждый является индивидуальностью. Каждый – это индивидуальность. And we have our own individual tastes, how we like to serve. И мы проходим индивидуальные испытания, как хорошо мы служим. So we leave it to you to decide. Это зависит от вас, от вашего решения. We don't say you have to fast. You don't say you cannot drink water. We leave it to you. It's up to you. Мы не говорим, что вы обязаны поститься. Мы не говорим, что вы не должны поститься. Вы не можете пить воду. Мы не говорим, что вы не должны поститься, вы не должны пить воду. Это зависит от вас. Okay, the next part question. А следующая часть вопроса. Гуру Махарадж, примите мои поклоны. Скажите, пожалуйста, на Намахатте с преданными, когда я в сердце ощущаю тревогу и чувствую себя некомфортно, в этом случае нужно ли продолжать эти встречи с преданными? Или нужно продолжать встречаться, ожидая, что все образуется? Примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны, Гуру Махарадж и все преданные. Yeah, try to be tolerant. Sometimes you may feel disturbed, but just put up with it and continue to associate. And gradually you'll get used to being with devotees. Постарайтесь быть терпеливыми. Когда вы встречаете какие-то препятствия, это все преодолевается в процессе общения. А когда вы будете взаимодействовать с преданными, have to be tolerant. Sometimes, often the problem is our own mind. It's not the problem with devotees. Sometimes the problem is just our mind. преданные должны быть терпеливыми. Иногда проблема находится в нашем уме. Это не проблема с преданными. Проблема в вашем уме. So, please try to associate with devotees. Пожалуйста, старайтесь общаться с преданными. Следующий 下一个问 вопрос. 题，顶拜咕噜，请问觉悟的人格化身是谁 ？Who is the personification of realization? Кто является персонификацией реализации? Oh, I don't know. О, я не знаю. 我不知道。 Realization. Персонификация No, реализации. I have to think about who it is. Не знаю, я подумаю, кто это. No. Но сейчас я не знаю. Okay, so that's all the questions you have covered. Oh, okay. Это все вопросы. О, хорошо. Okay, so thank you very much. Have a nice day, Ekadasi. Try to do more chanting. Спасибо большое. Желаю вам хорошего Экадаши. Старайтесь больше воспевать. 好，Hare Krishna， 那请就是大家 Ekadasi 快乐，请大家做更多的念诵。 Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Jai. Guru Mani ki. Maharaj ki Jai. Sati ki. Jai. Jai. Gaur Bhaktivinoda ki. Jai. Jai. Gaur Premanande. Haribo. Haribo.